Ganda ng panahon ngayon guys. So, maaraw. Ang daming humuhuni ng mga ibon. Si Aliana tulog pa. Ano pa kasi? Tulog pa si Aliana. So, anytime 10 minutes, 15 minutes, magigising na siya. Kaya bago yan magising, kaya may sampay pa. Kaya bago yan magising. Kaya bago siya magising, kailangan kong mag-prepare ng 5 minutes na breakfast. And then there is one, not one, but like few of them are jasper amethyst. You don't know jaspers, but they're very rough. Okay. Ang gamit ko nga pala dito ay 1/4 cup na measuring cup para patay-patay yung ating size sa ating cupcake or hot cake. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. You cook with the like pancake maker. Oh, this is very easy. It's only 5 minutes. Wow, perfect. I know anything you want. I think I like to put it here. Ngayon ay titikman na natin itong ating banana pancake. Wait. Excited? Yeah. Si Mami first. Wow! Ito yung almusal ko kanina eh. Banana lang, hindi pancake. Wow!
Wow. Can I taste? Mami first, ha? Masustansya. Tama-tama sa mga anak natin. I want to eat the syrup. Hap, ano? Malasa. Excellent. Excellent! Okay. Wow! Smile nga! Smile! Eh, ganda! Ganda-ganda mo. One. Ah, isa pa, isa pa. Natin finish. Oh, one. Smile. 1, 2, 3. One more time. 1. Oh! Ikaw talaga. Ayun ako. Ayun ako. Akala ko din yung mauubos. So, sobrang dami. 5 pieces nga pala of hot cake ginagawa natin.